Great. Good morning, grade 11 Rutherford, and um, welcome to our lesson for today. Natawa ba? Okay, so yun po. I will not promise that this would be our last topic, as I've said a while ago in Gen Math. But if we still have at least or if we have at least 3 weeks to go for our second semester, then we will have another topic next week. Otherwise, if we have let's say 2 or 1 week left for our first semester, then I have no choice but to end our Gen Math here. Our journey in Gen Math here. So yun po. So don't worry. Of course, all subjects ends with a bang. And I guess that I hope that you will be, still be insane. I mean, nasa katinuan pa kayo when we are done with this topic. Kasi I guess, of all the topics that I've discussed, anyway, madali lang din naman siya kapag naintindihan mo. This is one of the hardest, I guess. But, yun nga, I want you to attend the class so that if you have any questions, you may ask questions. Okay? Kasi po, nung dati, nung nag-aaral ako, ang hirap niya aralin using videos. Ayun, nagpapa-tutor pa ako dati sa mga classmate ko when I'm learning this nung first time ko siyang natutunan nung kasi yung teacher namin syempre nung college we don't have that much power to ask our professors about this topic. Unlike you have the privilege to ask your teachers if you don't learn something. Yun po. Ayan. So, ayun. Anyway, ikaw pa naman ba aralin to ng 4 na beses? Hindi mo pa ba to mamamaster? Ayan. So, yun po. So, gladly, ayun, we have this subject still pa rin ng ganito nung last sem nung first sem pala sa UP. So ayun, na-master ko siya talaga. Anyway, our topic for today is all about operations on propositions and the truth value or sorry, the truth table. Ayun, magte-table na tayo dito. Now, last meeting, we already learned the operations on proposition. So we have 5 operations on propositions. Sige nga, recall natin, what are the 5 operations on propositions? Can you give one? Hindi, magtatawag ako. Sige. 5 to ha. Sir, Sige, yes. May nag-volunteer. Sino po yun? kahit isa lang po, sir, if isa lang ibigay, pwede. Sige, Matthew. Sige, give one. Negation po, sir. Okay, negation. So, Matthew, since you give negation, can you describe what is a negation? Recall nga tayo. Nag-review kasi tayo, di ba? What is a negation? Sige nga. Sir, it's when the symbols or the terms contradict the thought po, sir. Okay, very good. For example. Sige. Sige. Proceed Ay, na. sige, okay na po, sir. Ay, hindi, sige. Baka may example ka. Dali na. Spill mo yan, dali. Okay na po, sir. Sige. Sige. Matthew is correct. So, first stop, we have negation. When we say negation, okay, from the word itself, negate, we need to contradict or we need to express maybe our sentence on the other way around. So when I give a proposition such as Sir Kesh is a math teacher, kung yun pa yung proposition natin, magiging ano siya? Magiging Sir Kesh is not a math teacher. Not. Ayan. Sir Kesh is not a math teacher. Okay? So yun po. So number 1 is negation. How about other operations? O alam niyo na, explain niyo sa akin kung ano 'yon. Sige na. Madali lang naman siya. Kailangan natin i-recall why kasi gagamitin natin at gagamitin ulit yung mga operations na natutunan natin last week today. At saka yung mga symbols niya. Okay? O next po, may 4 pa tayo. O review. Daya nga kapag face-to-face walang open notes. Sa inyo pwede kayo mag-open naman kung anong pwedeng i-open nyo dyan. What's the 4 other operations? Wala, magtawag pala ako. Conjunction, sir, pati disjunction, tapos Sige, David, isa lang. Tapos explain.
Isa lang, David, tas Ah, explain mo. Okay, oo. sige po. Yung conjunction po, Okay, so what about conjunction, end David? po. Parang sa English po, end po siya, inverted B. Like for example, kapag yung letter T po, yung P is letter T, tas yung Q is letter T, yung final output po is T. Magiging, doon lang po siya magiging true. Tapos, the rest po, false na po. I mean, both pair po, dapat mag-true para maging true. Okay. So thank you, David. Actually, si David nag-advance reading na siya. So na-apply niya na yung truth value doon sa operation natin. Anyway, just like what David had said, we have conjunction. From the word itself, conjunction, ibig sabihin, we need to combine or connect or, yeah, connect and combine two prepositions using the connector and. And the symbol that is, sabi ni David kanina, ang gagamit nating symbol for conjunction is the inverted V, or in some cases they call it as the wedge. Okay, anyway, basta alam niyo na para siyang ano nga symbol yun ha, sa basta yung yung symbol na naka-associate sa number 6 yun, kung ano man yun, parang ganun siya. Okay, so we have negation, we have conjunction. What else? Another example of preposition is disjunction, sir. Okay, disjunction. So what about disjunction, Charles? Disjunction is the result or adding or combination of two or other prepositions po. Ay, sorry, what's that? Okay, so we have When combining two or other prepositions, it is okay. called disjunction. Okay, so we have disjunction. Okay, tama yung sinabi ni Charles. We have the third operation, which is disjunction. So when we have disjunction, the symbol that we used here is the V. Actually, ay, wait lang. Actually, class, sa ibang books, ang symbol daw natin for disjunction is the anong Greek letter na I forgot. Anyway, mu, the small letter mu. Pero anyway, masyado na tayong technical with that. When we say disjunction, the word here is or the connector here is the or. Okay, or. So ibig sabihin, when we have disjunction, we connect just like in conjunction, we connect two propositions, but since it is a disjunction, although it is merged or it is combined in a compound proposition, we need to have at least one of the proposition. Kasi or suggests options, tama? And kaya nga siya tinawag na disjunction kasi though they were combined, we need to what? We need to choose one and disregard the other. Okay? Parang Sir Kesh will go to school or will work from home. Parang ganun, di ba? O, hindi naman pwede kong gawin. Paano, kaya ko ba gawin yun at the same time? Maliban na lang kung sa school ako nakatira. Di ba? Pero, ang tama yung sense ng natin, ng sentence natin, di ba? We sometimes use disjunction. And, of course, at the end, we need to choose one of the options. So, yun siya. So, that is this disjunction. So, thank you. Ayan. Next. O, meron pa tayong dalawa. May hindi pa nabanggit. Implication, sir. Ano po ulit? Implication. Okay, very good. Implication. What about implication, Nico? A relationship between two propositions, sir. Okay, so yeah, actually all of them have relationships with it between two propositions. Sir, like denoted P implies Q, sir. Okay. Okay, so yun lang. Okay, thank you. So thank you, Nico. So that's correct. So yun nga, we have the implication. From the word itself, implies. Implication, ibig sabihin po, two prepositions becomes the cause and the effect, the hypothesis and the conclusion, or the antecedent or and consequent of the propositions. Okay, when we say implication kasi, nagkakaroon na tayo dito ng conditional. Nagko-condition na tayo, nagkakaroon na tayo ng cause and effect. If P exists, then lately Q will exist. Okay, so let's take for example, if Sir Kesh is a math teacher, then he is teaching general mathematics. Nagkakaroon na tayo ng implication. Parang from a proposition,
nagkakaroon tayo ng conclusion. From a hypothesis, we will arrive at a conclusion. And that is what implication tells to us. Okay, the symbol here is the right arrow and it is read as implies. Okay, tandaan niyo yung ano niya, pagkakaiba-iba niya ha, kasi gagamitin natin yan later on. And lastly, ano yung hindi nabanggit? May isa pa, 'di ba? Ano yung hindi nabanggit? Actually, ito yung medyo nakakalito din. Yes, Liam. Sir, by conditional. Okay, very good. By We have, conditional. okay, biconditional. So what about biconditional? To connect or conjoin two phrases or statements. And then, when, what's this? When we connect, di ba lahat naman tayo nagko-connect, di ba? So, ano yung kaibahan ni biconditional to the other operations? Ay, wala na. Sige. Ako na lang. Okay. So, the last one is the biconditional. So, biconditional is actually not familiar with comes to operations, but it is the other name for the equivalence. When we say equivalence, if we have two prepositions, 'di ba, ang ginagamit natin dito na word is if and only if, 'di ba? Yun po. Ibig sabihin, kapag ang isang preposition ay nag-exist, therefore, the other would coexist. Ibig sabihin, present na rin siya. So, ibig sabihin, kapag si Sir Kesh ay teacher, pag si Sir Kesh ay math teacher, siya rin po ay nagtuturo ng general mathematics. Nakuha niyo po? So, ano sir yung kinaibahan, sir, ni implication sa ni equivalence? Si equivalence po class, kailangan po pag equivalence class, pag nag-exist yung isa, nandun agad yung isa. Okay? Pag si Sir Kesh math teacher, dyan math teacher siya agad. Okay? Ang kinaibahan niya naman kay implication, si Sir Kesh ay math teacher. Kung siya ay math teacher, therefore or then, siya ay magtuturo ng general mathematics. Nakita niyo ba yung kaibahan? Kaya nga, di ba, ang tawag natin kay implication ay conditional. Kasi nga, we need to have the hypothesis before we arrive to the conclusion. Unlike sa biconditional, kaya siya biconditional kasi kailangan mo, dahil parang ito na yung term na ginagamit ko kanina, interdependence. Okay? Para mag-exist yung isa, kailangan nandun yung isa and vice versa. Kapag nandun si Q, nandun dapat agad si P. And the symbol is used there is the left and right, left, right arrow ba yung tawag na? Or yun nga, yung magkabila ang arrow. Or the line nga sabi nila eh. And then, it is read as if and only if. Wala tayong screen eh. Anyway, madadaanan naman siya isa-isa. Yun po. Okay, so now we already recall the 5 operations on proposition. Sir, actually, ginagamit namin tong mga sentence na to before. And then, wala naman kami pakialam, sir, kung i-symbol namin yung mga proposition. May kinalaman ba yun, sir, sa pag-alam ng kailangan ba pag nagbibigay kami ng, pag nagde-defend kami sa research, kailangan ba mag-symbol-symbol din kami? Ano yung implication nun? Actually, class, the last topic has nothing to do yet in the applications. But in this topic, we will learn how important is these symbols when we apply it to the real life. Anyway, yun siya. Okay, sorry. So, yun po. Before we start our discussion for today, let me have you this question. Have you argued in a conclusion and you or someone has messed up if it's really true or false? Okay? Nangyari na ba yun yung case, kunwari, class? Di ba, kunwari, kasi nung time namin, sige, share ko lang, ako na lang. Yung time namin, nag-argue kami dati kasi I was in 4th year that time. That is way back 2012. Okay? Tapos, nataon pa, di ba syempre, high school kami noon, nataon pa na, naalala ko kasi kayong batch nyo doon eh. Wait lang, bakit ba? Ito, kasi, nung 2012 class, di ba nauso yung kanta na 2012? Di ba yung sinayaw nyo dati? Alam niyo yun? Yung party like, ganon. Yun yung time na nauso yung 2012 na kanta. Yung 2012 na kanta is all about yung last time na natin sa world kasi magugunaw daw yung world, di ba? And it was said that magugunaw daw yung mundo kasi matatapos daw yung Mayan calendar if I'm not mistaken
Napapatak siya on December 21, 2012. Okay, natandaan ko si 12/21/2012. Okay? So, yun siya. Ngayon, ba't ko siya natandaan? Kasi during that day, we conducted our Christmas party. And since we were graduating and it is our last time to conduct a Christmas party as high school. Syempre, enjoy kami. And ayun, kilala kasi sa PNS dati, kami yan, 'di ba naka-by president. So yung section namin nun is Aguinaldo. So which is the first section of the regular class. And during that time, the first section of our batch is known for having band when we are having induction or Christmas party. So bongga yung section namin kasi may pabanda kami kapag may Christmas party at saka induction, 'di ba? Kaya ang ingay namin sa room. So 'yun po. Ngayon, parang nag-argue that time. Natawa kami kasi um ayun nga, do may mga term na kami na mga Illuminati and so ganon. Tapos talaga bang maguguna yung mundo? Is it really true or false ba? So natawa kami kasi kung maguguna ba yung mundo that time, wala kaming choice kasi kundi mag-enjoy na lang with the Christmas party. Kasi nga napaka-irrational pa namin, 'di ba, high school. Mahilig tayong maggawa-gawa ng mga kung ano-ano. So yun po. So ngayon, nakakatawa lang kasi syempre may mga classmate kami ng mga ng mga nerd and so they sa Christmas party nag-explain sila na habang kumakain nag-explain sila na ay maguna yung world ganito ganyan ganyan. So nakakatawa lang kasi if we going to have a reunion and we will talk about that. Nakakatawa lang kasi instead na na-enjoy namin Christmas party, natawa kami with that argument. May away pa nga nung time na yun yun lang. May mga ganon. So yun po. We sometimes have this hypothesis since we are all citi-sci, di ba? And we all know that citi-sci is actually known for their best researches. Not really. Joke lang. Kasi may iba talaga na Pero kasi when we naman, di ba? Tawag dito, contest-wise, magaganda yung researches natin. Pero syempre, we need to polish. May mas gaganda pa, pero magaganda. Okay, kaso lang, ayun class, may mga iba kasi sa inyo hindi mo sa inyo, nung last time na medyo shallow yung research. Like, wala lang, ayoko na mag-comment. Yun lang, may naalala lang ako bigla. Pero wala, di ko pa ata inaabutan. Anyway, so yun po. Yun, di ba? Kahit sa inyo, if we are going to think of the things na nilaban nyo talaga. Nilaban nyo talaga, tapos pinilit nyo talaga, di ba? Yung mga ganon. Pinilit nyo na labanan yung conclusion nyo dahil totoo, pero bigla nyo mapapaisip na totoo ba talaga to or hindi? Or tama ba tong pinagsasabi niya or hindi? Depende doon sa pattern ng pagkakasabi niya. Now, this topic helps us on how would we expound or maybe know the probability maybe if he is telling truth or maybe falsity on his or her proposition. Okay, so yun po. Bahala na kayo mag-reminisce ng mga pinag-aawayan nyo. Ngayon po, we will introduce the truth table and the operations on proposition. So to determine that the resulting compound proposition, so ibig sabihin class, compound proposition tayo dito dahil nga meron tayong mga operations. Dahil nga nagsama-sama na yung mga operations dito, yun na, compound na siya. Yun po. So a scheme for listing all possible truth values is used with the help of the truth table. So earlier with this, last week, or yeah, actually it's last week if I'm not mistaken. Last week, I already introduced to you the 5 operations on preposition that is useful in determining the truth value of the compound preposition. Namely, we have conjunction, disjunction, implication, equivalence, and negation. Okay, so we have 5 operations. Now, let us discuss each of the operations on preposition. So we have here the conjunction. So conjunction, to have a review, this is a proposition which is the result of combining two other propositions called conjuncts with the connective word and. And remember, di ba, we what? We include the word, anong word yon? Abi nga ko na, But okay, very But, good. sir. In-include natin yung word na but, di ba? Yun, but. Kailangan ginagamit yung but?
Pag negative or negation po, sir. Or pag, Okay. negative. Okay, so that's correct. Or pwede rin kapag ang dalawang sentences are contrasting. Or, sorry, dalawang prepositions na kinumbine natin using conjunction are contrasting. Let's take for example, Sir Kesh, ay wag ako, ba't ako na naman? Kunwari, ano ba? She na lang. She is beautiful but not intelligent. Ayun yung sa exam natin yun ah. Ayun yun. Di ba yung ganon? So, since two words are adjective that would suggest a, let's say, a good description with each other, pero may negation dun sa huli, or yeah, kasi not intelligent, therefore, it suggests, ano ba? Yun. Yun, negation nga of a positive attributes. Therefore, we will use the word but. Kasi from positive, naging negative. Okay? So, we have the rule there. Kasi, diba, each proposition, as I've said last week, it has a truth value. Ngayon po, kapag nag-connect tayo ng dalawang proposition, ngayon po, mag-iiba na kasi yung truth value nun. Bakit siya mag-iiba? Depende doon sa truth value ng kada proposition. Let's take for example, yung P natin, meron tayong sariling proposition or sariling truth value dahil siya ay proposition. Yung Q natin, true or false din siya kasi proposition. Ngayon, pag pinagsama mo yung dalawang proposition na in class, we will form another truth value. So, depende yung kung true ba siya or false yung buong proposition na yon, depende doon sa statement kung siya ba ay true or false. Okay? So, yun po. Ang rule natin dito, kapag the conjuncts of two statements is true only if both conjuncts are true. Ibig sabihin, kapag nag-conjunct tayo or binuo natin yung isang proposition, isang compound proposition, using conjunction, magiging totoo lang yung statement na yon, yung conjunction na yon, kapag ang mga proposition natin ay true. Nakuha ako? Ayan. So, ibig sabihin, kasi ganito class. Bubuo na tayong truth table Ang una natin gagawin kapag bubuo ng truth table is isulat nyo muna yung proposition. P tsaka Q. Ngayon, dahil nga pagsasamahin natin yung P and Q, ilagay natin yung possible combinations ng truth value nila. Okay, so paano yun? What if parehong true yung ating preposition? What if yung Q ay false, yung true ay P? What if false naman yung P, true yung Q, and then paano kung parehong false yung dalawang proposition? So we have 4 combinations ng truth value. Ito kasi ginagawa natin, ba't natin ginagawa yan? Kasi hindi nga natin alam kung true or false yung propositions, di ba? So yan. So yan po, class. Ngayon po, ay ito yung mga possible outcomes niya. Ngayon, pag pagsasamahin na natin, P and Q, o parang sinulat ko lang yung table ulit, di ba? Para makita nyo lang. Ang sabi po, class, is, ano yung rule kanina nga? Pag daw pinagsama yung dalawang conjunction, kailan daw magiging true yung buong conjunction na yon? Kapag dalawa po, yung both pairs po, true po, sir. Okay, kapag yung buong proposition ay true. So, eto, true si P, true si Q, therefore, true yung buong statement. Otherwise, lahat po ng may false ay false na. Nakuha ako. Ano yung rule sa conjunction class? Sige nga. Kailan daw siya magto-true? Kapag parehong... True lahat, sir. Okay. Parehong true. Sa conjunction, kapag parehong proposition ay true. Yun po ha. Actually class, dalawa lang yung nilagay ko pala na proposition. Pwede pa tayong magdagdag ng isa. Kaso, mas marami tayong combination kaya nakaka-stress. Bahala na kayo kung kailan nyo na i-discover. Siguro sa college kapag mayroon kayong logic. Pero mas nakaka-stress kasi pag marami, baka di nyo lalo maintindihan. O, dalawa lang tayo ngayon, okay? So, yun po. Kaya kung sa mga books may nakita yung tatlo, hayaan nyo muna. Dalawa lang muna tayo ngayon. Ba't tayo magpapakahirap, diba? Yun. So sige, to give you a concrete example, ayan na, tandaan na, kailan lang siya magto-true kapag, ayan, kapag P and Q are both true. Ito na class. Determine whether each conjunction is true or false. O yung buo na yan, ayan, aalamin natin kung yung buong statement na yan ay true or false. Ngayon, sige, himay-himayin muna natin. Okay? Sige, wait lang ha. I will use another color for, ayan, highlighting. Okay. So, ito po. So, itong 3 is odd and prime, ito ay binubuo ng dalawang sentence. 3 is odd and 3 is prime.
Okay? Ito din yung letter B. 5 is a multiple of 25 and yung isa naman a factor of 25. O, two sentence. Yung minerge lang. Okay? O ito, Sir Kesh is a math teacher and Sir Kesh is a law student. O dalawa. Yung isa pa is the Philippines is a monarchic country. Yung isa, the Philippines is led by a king. Okay? So yan po ay mga compound propositions. Dalawang sentence na pinag-merge. Okay? So yan po. Ngayon po we will determine. So 3 is odd and prime. Ang 3 is odd and prime ay true. Buong statement nito ay true. Bakit? Kasi 3 is odd. Odd number ba ang 3? Yes. Ang 3 ba ay prime number? Yes. Parehong true. Therefore, it is true. O ito, letter B. 5 is a multiple of 25. False. 5 is not a multiple of 25. Bakit? Di ba ang multiple of 25 is 25? Ano sunod ng 25? 50, 75, 100. O yan yung multiples of 25, di ba? 5 is a factor of 25. True po kasi 5 times 5 is 25. Yung isang 5 doon ay factor. So, tignan nyo class. Yung isa nag-false. So, ano ibig sabihin nun? False na yung buong statement. Okay. O sige, gawin natin siya sa everyday conversation natin. Like ito, letter C. Sir Kesh is a math teacher. O true. O Sir Kesh is a law student. False. Di ba false? Di naman ako law student. Okay, ngayon, tama yung sentence ko. Di ba? Pag sinabi, uy, si Sir Kesh pala ay math teacher and a law student. Ano sasabihin mo sa answer niya? False. Hindi siya law student. Very good. That is the essence of conjunction. Though may sinabi kang tama, pero may part ng sentence mo yung nagpamali, therefore, the sentence would become false na sa kabuuhan. Okay? Letter D naman, ayan. The Philippines is a monarchic country and is led by a king. False siya talaga kasi Philippines is not a monarchic country. 'Di ba? Ano siya? Democratic. Republic. 'Yun, 'di ba? So the Philippines is some monarchic country, false, and of course Philippines is led by a king. False then. Instead, it is led by a president. Okay, and is voted, 'di ba? So 'yun po. O, nakuha na si conjunction. May question kayo sa conjunction? O, tanong na kung may hindi naintindihan kasi class, this is just only the first out of the 5. So, 5 to siya. Limang rules yung tatandaan ninyo, tapos i-apply ninyo. Kaya nga sabi ko sa inyo, mabigat siya. Okay? So, yun po. May question sa conjunction. Wala na po. Okay, wala. Okay, sige, proceed tayo ha. Pag may question, tanong lang ha. Ayun po. So, sige, recall natin. Sige, ito ay disjunction. Pero bago ang lahat, recall muna natin si conjunction. Ano na nga si conjunction? Ano yung rule ni conjunction? Kailan daw magiging true yung buong proposition? Kapag? True The po two dalawa, statements lahat are po. true. Very good. Kapag true yung both propositions na pinagsama or yung dalawang proposition. Okay? Yung kapag ang P and Q natin, usually kasi yun lang ginagamit ko, P and Q. Kapag ang P and Q natin ay parehong true. O, yun lang tatandaan nyo ha. Ibig sabihin nun, the rest false na. 'Di ba? Magtanong pa kayo kung ano. Dalawa lang naman, 'di ba? True or false lang naman yun, 'di ba? So, yun. Okay. Next po is disjunction. Ayun nga. O, di ko na-explain si disjunction. Basta alam nyo ang connective word dito ay or. Okay? Yun po. Ibig sabihin, ayan. Basahin nyo na lang. So, ayan siya. Ibig sabihin, inclusive to siya. Ibig sabihin, we will consider one of the side and then maybe we will discard the other. Kasi nga, it gives option kapag or, di ba? So, yun po. Rule. The disjunction of two statements is false only if both conjuncts are false. Kailan daw siya magiging false? False lang siya kapag parehong false yung disjunction. Ibig sabihin, kabaliktaran siya ng conjunction. Okay? O sige, ito.
Oh, wala na magtatanong sa akin kung kailan, bakit meron tayo ditong TT, TF, FT, saka FF ha? O paano ito nabuo? Kasi ito yung mga possible combinations ng truth value ng dalawang proposition. Okay? O ayun na, PQ, pagsamahin nyo muna. True, 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 false, false, true, false, false. O, kailan daw siya magfo-false? Kapag ang parehong statement, ayan, yung parehong, ay sorry, wait lang. Saan yung spotlight dito? May spotlight dito, di ba? Ayan. Kapag ang parehong statement is false. Pag false yung P mo, pag false yung Q mo, false na siya agad. Ano yung concrete example ko dito? Kasi 'di ba, katulad sinabi ko option siya. Okay? So ibig sabihin pag tinanong ka kunwari, ay nasa example. Kunwari, Sir Cash is a math teacher or a law student. True or false? Ang sasabihin mo ay true. Bakit true? Kasi Sir Cash is a math teacher. Kasi, di ba tama yung sinabi mo? Sir Cash is a math teacher or a law student. Siyempre, pipiliin mo yung tama. So, kapag may tama doon na isa, kahit isa lang, and disjunction yon, tama na siya agad. Kaya kapag parehong false yon, bago lang magfo-false yung ating preposition. Ayan, ito siya oh. Determine whether each disjunction is true or false. 3 is odd or prime, 5 is a multiple or a factor of 25, Sir Kesh is a math teacher or a law student, the Philippines is a monarchic country, or is led by a king. Now, sige, dito, underline na natin yung tama. Okay. 3 is odd or prime. O tama in lahat. 5 is a factor of 25. Sir Kesh is a math teacher. O kapag may tama na agad dun sa statement, true na lahat yon. Okay? True. Otherwise, pag walang tumama, dahil disjunction to, false na siya agad. Okay? O sige, ito yan siya. Ito yung explanation niya. Ayan siya. Kapag may true, ay no, kapag may true agad dun sa statement, o check nyo agad, pag may true sa statement, ibig sabihin, true na agad yung ating statements. Ayan. O pag wala, ito wala o, so false siya. Okay po? Sige, question. May question po? Wala na po, sir. Okay, sige. Proceed na tayo ha. Next is implication. Again, dahil nga ano tayo dito, inaalala natin yung mga rules. Balik tayo. Ano na nga yung rule kapag conjunction? Kailan daw? Sige nga, ano yung rule? Sir, two statements should be true po. Okay, both sa conjunction conjunction. Kapag conjunction, both statements should be true. To be true. Okay? Nakuha ako? Kailangan magiging true lang siya kapag yung both proposition natin ay true kapag pinagsama yon. How about disjunction? Kapag magiging ano siya? Both statements are false, sir. Kapag both statements are false, anong meron sa statement natin as a whole? False, sir. False. Okay, tandaan na, true lang, true kapag conjunction, kapag true both, true siya. Kapag disjunction, kapag false both, false siya. Now we have another one. 5 nga ito as I've said earlier. Implication. Don't worry, yung isa pinakamadali matandaan. Okay, implication. This preposition, which is also called conditional preposition, no, as we said a while ago, is a preposition which is the result of combining a hypothesis, or sometimes they call it antecedent, to a conclusion or consequent in the form of if-then. O kapag may if-then, ano na po yun siya, God implication. In some of the examples pala, class, kapag may nakita, pag wala kayo nakitang then, di ba iba na windang na, sir, walang then, ganyan. Class, pareho na yun ang concept kapag if lang. If Sir Cash, di ba, if Sir Cash blah 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 blah, Sir Cash is a blah 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 blah.
O wala kayong na nakita, implication pa rin yun, class. Kasi nga may cause and effect. Okay? Nawala lang yung hindi, wala. Na-share ko lang kasi may nagtanong sa akin last time. Wala lang. Ayun, na-share ko lang. Yun po. So kahit wala nang then minsan, basta may if tas may comma na agad, ibig sabihin nagbibigay agad siya ng condition, 'di ba? Nagbibigay na siya ng hypothesis. So yun po. What is the rule for implication? The implication is true in all cases. O, tandaan nyo true daw siya sa lahat except, ayan, when the antecedent is true and the consequent is false. Actually, ito class yung pinakamahirap i-explain sa lahat dahil hindi ko rin makuha kung bakit. Pero anyway, this is the rule that is given to us by implication. Ayan nga. In other words, a true hypothesis cannot imply a false conclusion. Okay, sige. To give you the summary, ito po 'yun siya. Ano daw yung rule? True daw lahat. Maliban kapag true yung hypothesis mo, tama ka naman sa hinuha mo, pero mali yung conclusion. Imposible daw kasi yun na mangyari. Okay? Bakit? Sa implication po kasi, ito yung tinatawag natin na ang term ko dito is result or results-based. Nakabase tayo sa resulta ng ating proposition. Sige, i-check natin. Kapag tama yung ginawa mo, ang solution mo, ang formula mo, ang given mo, of course, tama ang answer mo, di ba? Pwede ba? Malamang. Tama? Okay. Pag tama yung solution mo, ang given mo, ang answer mo, dito, ayan, tama yung solution mo, given mo, solutions mo, tapos mali answer mo, possible. Yes, possible, pero rare cases kasi mga typo error lang yan. Pero you know the logic. Di ba? Ngayon po, pag mali ang solution mo, mali ang formula mo, mali ang given mo, pero tumama ka, is that possible? Yes. Kasi maaaring may alterations na mangyari. Kasi nga results-based tayo, class. Ibig sabihin, tama pa rin. We will consider that true kasi tama yung conclusion. Okay? Pero mali ang conclusion mo, mali ang solution mo, ang formula mo, mali din ang given mo, mali ang answer mo, tama ba yun, class? Tama ba yung expect natin na false din? Tama po yun. Bakit? Isipin mo, mali yung ginawa mo, or kunwari, masama ang ginawa mo, tapos na-karma ka. Di ba tama yun? So yun po. Di ka naman kakarmahin kung maganda yung gawa mo. Siyempre, good karma. Pero, ang sinasabi natin is bad karma, di ba? So yun po. So ito po yun siya. So sa tingin ko, yun yung best concrete example that I can give so far. Basta, ang rule natin for implication, false siya kapag true yung yung hypothesis mo, yung P mo, which yung nauuna lagi ay hypothesis kapag tama yung hypothesis mo, tapos mali yung naging conclusion. O lahat yun true na. Maliban nga dito sa kapag tama yung hypothesis, mali yung conclusion. So yan po. Okay, may question po. Hello? Ayan. Sige, wala. Okay. So ito po, determine whether each implication is true or false. Wag niyo muna isipin na eto class, kasi sa implication talaga, meron dito tinatawag tayo na tawag dito, na illogical statements. I mean, wala namang connect yung isa sa isa, tapos naging implication siya. Nangyayari yun class sa logic sa mga examples. Pero wag niyo muna nga pansinin, okay? So wala naman wag nga yun, kulit. Yun nga yung gagawin natin. Ang tatandaan natin dito is yung ruling na binigay. If 3 is odd, then it is a prime. Though in some cases, not all odd numbers are prime numbers, right? But kunwari lang, if 3 is odd, then it is prime. Ayun po. So if 5 is a multiple of 25, then it is a factor of 25. I-explain ko ito isa-isa mamaya ha. If Sir Kesh is a math teacher, then he is a law student. If the Philippines is a monarchic country, then it is led by a king. Okay, let's go through the answers. Okay. Letter A, if 3 is odd, then it is prime.
3 is odd, it's true. 3 is prime, it's true. Therefore, the whole statement, if 3 is odd, then it is prime, it is true. Okay? Kasi true pareho. If 5 is a multiple of 25, then it is a factor of 25. Okay, isa-isay natin. 5 is a multiple of 25. False po yon, as I've explained earlier. 5 is a factor of 25. True. Ngayon, balik tayo sa statement. If 5 is a multiple of 25, then it is a factor of 25. True or false? The answer would be true. Pag tinanong kayo bakit, why? Kasi 5 indeed is a factor of 25. True pa rin. Mali ngayon naging condition ko, pero tama iyong ano ko. Tama yung aking conclusion, di ba? So, true. Okay. So, yun po. C. If Sir Kesh is a math teacher, then he is a law student. O tama yung conclusion, ay yung hypothesis mo. Sir Kesh indeed is a math teacher. Otherwise, your consequent or your conclusion is wrong. That made our what? Our sentence or our proposition false. Sir Kesh is a law student. O false agad. 'Di ba? Pero dito, class, kapag false pareho, hindi tayo pwede magbasa sa dulo lang. If the Philippines is a monarchic country, then it is led by a king. O, una pa lang mali ka na, o, expect mo na agad yung huli, mali ka na talaga. So, true pa rin. Magic lang kapag naging true yung huli mo. Which, anyway, true pa din. 'Di ba? So, yun po. The Philippines is a monarchic country, false. The Philippines is led by a king, false. O tama lang. Pag pinagsama mo yung dalawang negative, kapag implication, o true agad yun. Okay? So yun po. A question po for implication. May question po sa implication? Wala na po ata, sir. Hala, may naka-uniform. Joke lang. Ay. Sorry. Ay. Natawa ko kasi may parang papasok sa school. Ano? Na bata. Ayan, anyway. Yun po. So, natawa ako. Ba't ganun? Okay po. Sige po. If you have no questions, recap, natawa tuloy ako bigla. Recap po tayo with the first 3 propositions that we have discussed regarding with its rule. O ano yung first rule? Sorry, what's the first operation? Conjunction. What's the rule again? Both statements are true. Both statements are true. Tapos, It can only be considered true if the two statements are true, sir. Okay, very good. So, true dapat pareho para maging true. Next po, we have the disjunction. The statement is false. If the statement is false, Both statements it's false. Both statements are false. Okay, how about implication or conditional? True in all cases except when antecedent is true and consequent is false. Okay, very good. So, false or pwede ring false kapag true ang hypothesis, false ang conclusion. So, yun po. Yung isa na lang, mas maikli. Ibig kasi, otherwise, the statements are kung ano na yung kabaliktaran. Okay? So, yun po. Yun siya. Okay, next po is equivalence. Ito madali lang pong equivalence. This proposition, which is also called biconditional proposition, is a proposition which is the result of combining two propositions in the form if and only if. The equivalence, ito yung rule niya, the equivalence is true if both propositions are true or false. Ano daw? True or false. Ibig sabihin, kapag parehong true or parehong false po ang statement natin, true po siya. Okay? Bakit? Kasi nga, pareho silang mag-i-exist. Okay? Naalala niyo yung sinasabi ko kanina sa biconditional, biconditional or sa equivalence. Kapag present yung isa, kapag equivalence, present agad yung isa. So, ibig sabihin, pag tama ka doon sa, pag tama ka sa una, tama ka sa pangalawa. Pag mali ka sa una, mali ka sa pangalawa. O kunwari, ganito.
Best example is, naalala ko sa exam. Di ba kunwari, may exam kayo 1 to 40 sa math kunwari. Ngayon, di napansin ni teacher, pareho yung question number 1 and number 4. Kunwari lang ha. Or sige, layo natin kunwari. Number 1 and number 49. Oh, ang layo na masyado. Basta kunwari, pareho yung dalawang items. Pareho ng choices, pareho ng, ano pa ba? Pareho ng choices, pareho ng question, ayan, pareho ng order ng question, A, B, C, D, pareho ng ganon. Ngayon po, pareho ang nilagay mong answer. Kunwari, ang nilagay mo, kunwari, sure ka, okay, number 1, A, ay pareho sa number 49, o nilagay mo A. Tama? O tama ba yon? Of course, kung A yung sagot sa number, sa number 1, A din yung sagot sa number 49. Kung if they are really similar or exactly the same question, di ba? So, yun po. Kung A ang sagot dun sa number 1, A din talaga ang sagot dun sa number 49. So therefore, that is true. That is correct. Okay. Ibig sabihin, kung A ang answer dun sa number 1 and 49, yung mga answers B, C, and D ay mali na. So kapag mali ang letter B dun sa number 1, mali din yung B dun sa number 49 and vice versa. Kapag mali ang letter dog or letter D doon sa number 49, mali yung letter D sa number 1. Okay? So yun po siya. Hindi pwede na kapag tama yung A dun sa number 1, sa number 49 mali. 'Di ba? Hindi din pwede na mali yung number mali yung letter B sa number 49, pero tama dun sa number 1. Yun yung parang naging concrete example ni equivalence. Kailangan pareho ang truth value. Yun na lang yung rule, maganda. Kailangan pareho ang truth value ng dalawang preposition na nilagyan ng equivalence para maging true. Okay? So kung both true or both false ang dalawang preposition, yung buong preposition na yun ay true. Otherwise, kapag magkaiba ang truth value nila, false na siya. Okay? So ito po siya. 3 is odd. Ayan na. Ito na example. Paulit-ulit na tayo. Ito na. Ay, sorry. Hindi ko na bago. Ito na lang. Ayan na lang. Sorry. Ito siya. 3 is odd if and only if it is prime. O, 3 is odd. True, di ba? Sige, lagyan natin. True. 3 is prime. True. Ano yung truth value ni letter A? Ano to siya, class? True or false? Yung buong statement. True, sir. Okay, very good. This is true. How about letter B? 5 is a multiple of 25. True or false? False po. False. 5 is a factor of 25. True or false? True to, diba? Oh, true. Oh, what's the True. answer? Yung buong statement. True False, or sir. false? False. False po. Magkaiba kasi. How about letter False. C? Sir Kesh is a math teacher? True. True. Ako na magsabi, di ba? Kasi ako to. I am a law student. False. False. So, false ang kabuuan. False. Philippines is a monarchy country? False. 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 Philippines is led by a king? True. False. True. 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 The whole statement is true. True. Yan. O, diba? Okay. O, alam nyo na pala agad eh. O, very good. O, balik tayo ulit. O, 4 na operations na yung in-explain natin kanina. So, what are the 4 operations muna? Sige, recall tayo. Number 1. Ano yung una? Conjunction. What's the rule? Ano yung rule ng conjunction? If P and Q is true, the statement is true. Okay. If both statements are true, the whole statement or the whole preposition is true. Okay, next. Disjunction. What's the rule for disjunction? If the two statements are false, the statement is false. Okay, if both statements are false or both prepositions are false talaga, therefore, the whole proposition is false. Okay? What about implication? If the hypothesis is true, but the conclusion is false, the statement is false. Very good. Kapag ang hypothesis natin ay true,
the what's this? The conclusion is false o true false o pag true false sa implication, false po 'yon. Okay? How about equivalence? If the two statement is true, Preposition is true. If the two statement is false, is also true. Okay. So kapag pareho ang truth value ng dalawang preposition, kapag parehong true and kapag parehong false, big sabihin true po 'yon. We have here negation. Ang gagawin natin dito kapag na-negate, ito 'di ba may negation tayo last time, yung parang toothpaste na yung curl dash, ano ba yung mga term na na-discover ka sa Facebook nakaraan? Yung bubong ng enye. Meron tao ka sa bubong ng enye. Yun po, ayan. Kapag ni-negate natin yung yung isang preposition, babalik ta rin lang natin yung truth value. Okay? Kaya madali lang talaga siya. So 3 is not odd. First question, tanggalin ko muna yung not odd. Sige, 3 is odd. True or false? Is 3 an odd number? True or false? True. 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 Okay. So true. Pag 3 is not odd, magiging ano na siya? False. Na siya. False. Okay, same way goes with all of the preposition. Babalik ta rin lang natin yung kanyang truth value. So ayan siya. Okay. Sige, hindi ko na i-record. Paulit-ulit na lang kasi tayo. Ngayon, class, ito na. We will determine the truth value of each preposition. Ito na tayo ha. Mag-e-example na tayo. So our first example is here. Ano to siya? Nabuo ko na kasi siya kaya gagawa ako ng bago. Okay. Ayan. Nakikita niyo may whiteboard tayo. Ngayon, class, sige, first example natin is ano nga yun? Nakalimutan ko. Wait lang. Nasa module yun eh. So we have ito. Not, P, and Q. Okay. Tuturuan ko ngayon kayo, class, kung paano gumawa ng truth table. Okay. Bahala kayo kung paano nyo gagawin yung truth table ninyo. Pwedeng table talaga or pwede ring malinis lang, minimalist lang, ganon. So, ang una natin gagawin, hahanapin natin yung kung true or false ba ito. Okay? Or, in short, aalamin natin kung ano yung probability na tama itong statement na to. Kasi pwede natin gawin yun, class. Okay? Ang una natin gagawin kapag gagawa tayo ng truth table is isulat nyo muna yung dalawang letter in the upper row ng ating table. Ang gagawin ko, class, malinis lang, okay? Ngayon, PQ 'yan. Ngayon po, kunin niyo yung combinations. Ano yung mga combinations? Parehong true. Bahala kayo kung mag-rumble. Okay lang. False yung huli, false yung una, and false pareho. Apat na combinations yan lagi, okay? Ngayon po, class, kunin na natin. Ayun na siya, di ba? Ngayon po, ano ang operation na sunod? Kunin niyo yung sa loob ng parenthesis para tayo nagmamath lang. Ayun na, P and Q. P and Q. Kukunin natin yung ito yung magiging niya, basis. Di ba P and Q na tayo? Ano yung operation na nga pag end? P and Q? True. Ano po ulit? Conjunction. Di ba? So we have here conjunction. Ano na nga ang rule kapag conjunction? If both statements are true, then it is considered true, sir. Okay, so if both statements are true, so ito yon, true siya. Otherwise, on the other hand, the rest will be false. Ayan siya. Ngayon, ano yung kulang? Yung ninegate yung buong statements. So, ininegate natin yung buong statements. Pag nag-negate tayo ng buong statements, ano yung titignan natin? Yung PQ na. Yung P and Q na pala, sorry. Not P and Q. P and Q siya. Ito yung niya, yung mga truth value niya. Not P and Q. Babalik ta rin natin lahat ng symbolism. So, ang true natin magiging false. Yung mga false natin magiging true. Ayan. Ibig sabihin po, class, yung ating preposition, anong preposition yun, sir? Ito po, yung buong ito is what? Is 3 out of 4 not true.
O, wag nyo nalagyan ng ano, 75%. or 75% true. O, wag nyo na class ilagay itong ano, yung percentage. Okay lang kahit wala. Basta makita nyo lang yung truth table. Ibig sabihin, kapag may statement na in this form, na ganito yung itsura class, ibig sabihin po class, ano ibig sabihin nun? Malaki ang chance na tama. O, bahala na kayo kung anong state is proposition yung balak nyo ilagay sa P and Q. Basta kapag ganito ang kanyang form, malaki ang chance na siya ay tama. Okay? So, yun po. Question. Sige, question in example number 1 natin. May question kay class? Hello? Ah, wala. Ibig sabihin wala. Ay, sige, baka meron. Ano sir, may example ba bang iba sir? Meron pa. Marami, nag-prepare ako. Na-joke lang. Ito po. So, ayan. So, sige, dito. Ito medyo madali lang kasi ilang steps lang ginawa natin, 2 lang. O, ito lang. P and Q lang at saka inanat lang natin yun. O, ito. I-level up natin ng medyo, medyo slight. Okay. Aburahin ko na to ha. Wait lang. Print screen ko lang. Ay, mali. Okay. Next po is, what if we have, class actually nasa ano nyo to, nasa module, nasa Google Classroom. Anyway, ito yung in-explain ko ngayon kung paano siya naging ganon. Okay, so we have not kabuo pala. Not P implies not Q. Okay, ito medyo mabigat. Actually, hindi, slight lang. Pero sige, explain natin ha. Okay, so we have here, ayan. O, una nyo agad gawin, o gawin nyo na agad yung PQ. Kumbaga sa math, sa mid pa ako, oh my God. Ayan, kumbaga sa math, siya po ay constant. Okay, ibig sabihin, lagi nyo makikita itong una kapag ganyan. Kapag truth table, lagi agad may true, 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 false, false, truth, saka false, false. Okay, next po. Okay, ano pa yung makikita nyo dyan, class? Ano yung unahin natin? May nakita ba kayong ito? Sige, ito ha. Unahin agad natin ito, not Q. Bakit? Kasi gagamitin natin siya later. Para hindi tayo malikto. Lagyan natin not Q. O sir, paano natin gagawin yan? O i-negate mo lahat ng Q, yung kalay niya. Yung true, itong nasa una magiging false. Tapos true, false, true. Okay. Ano yung sunod? Yung buo na. Okay, we have the P implies not Q. Kapag may not Q dyan, class, kunin nyo agad din yan. Lagay nyo siya sa table. Okay, ang sabi, P implies not Q. Sundan ako ha, P implies not Q. So, itong P implies itong not Q. So, yun yung titignan natin, okay? So, we have P implies not Q. O, tignan nyo ha, true, false. Ano yung rule? Wait lang. Sige. Isa-isay natin. Ano ang operation kapag P implies not Q? O, dun na yung word. If the hypothesis Implication, is- di ba? Ano if- yung rule? if the hypothesis is true and the conclusion is false, it's false. Okay. So, if the hypothesis is true and the conclusion is false, mukhang uulan na. Ayan, the answer is false. Okay? So, ito yon, true, false, false agad. So, sir, ang titignan pala namin, it is itong P and Q. Tama po. Okay? So, P, Q. Kaya be vigilant din. So, P ito, Q ito, not Q, false. So, true, false, false. Okay? So, true, true, o true na yan. Diba? O, i-read ko lang yung rules ha. Ayan, true. False, false, true pa rin. Tama? False, true, true pa rin.
Now, we are going to negate the whole sentence. We have not P implies not Q. Ayan. So, babalik rin lang natin itong nasa implication. We have true, false, false, false. O, ano yung conclusion natin? Malaki ang tsansa na kapag ganito ang form ng statement natin, ay mali siya. Yun po. So, sige, lagay tayo ng example kunwari. Ang kunwari, P is, Sir Kesh is, ano ba? A math teacher. O yung kanina na lang. Tapos Q is, Sir Kesh is a law student. O itong si P implies Q, gawan ko siya ng sentence. So ito yung sentence niya, di ba? It is not the case that if Sir Kesh is a math teacher, then he is a law student. O, yan yung ano niya. Yan yung, he is not pala, sorry. He is not a law student. Yan po yung kabuuhang sentence natin. Na-overlap pa sa ink. Okay. So, ibig sabihin, yung statement na in this form, malaki ang chance na mali. Okay? So, yun po. Sige, question with this example. Don't worry, may isa pa tayong example with regards to that. Question. Okay. Meron ba? Wala ng question? Okay. Counting once, twice, thrice. Okay. Wala. Okay, wala po. Okay. Sige, let's proceed. This is actually not the last example, but I guess it's the, how do I say this? This is heavier example lang. Okay. Gumagawa tayo class ng ng truth table na ganito kadami kapag hindi natin alam kung true or false yung dalawang proposition. Okay? So ayan po siya. Next po is what if we have, ito medyo mahaba na. P if and ano ba? P if and only if Q implies that not Q or not P. Haba, di ba? Mahaba din yung table niyan, class. Okay? So, ganito yan siya. Una natin kukunin ay P and Q. Ayan. So, lista agad. True, 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 false, false, true, false, false. Next po is tignan natin yung mga letters kung may negation. Ito lang so far, ang may negation lang is itong not P. So, isusulat natin siya. Not P. O ano yung negation ng not P? Tignan nyo yung table ng P. Babalik ta rin nyo lahat yon. False, false, true, true. Okay. So next po, kapag nakuha na yung may mga negation na proposition, kunin nyo yung mga nasa loob ng parenthesis. Okay. So we have P, if and only if Q. Ayan. So ano yung P, if and only if Q? Ano yung rule? Diba this is what? Equivalence, diba? Equivalence. Ano na nga yung rule kapag equivalence, class? Kailan ba magiging true? Kapag
Kapag yung conclusion po, sir, true. Equivalence. Pag true po yung Ay, joke, dalawang implication statement pala yan. true, pag false po, two statement true pa rin po, sir. Okay. Kapag pareho ang truth value ng dalawang proposition. So we have P and F here. So true yan yung dalawa. Otherwise, the other propositions are false. Ayan, equivalence. O, kaya nga dapat i-master natin yung mga operation, di ba? Now, ayan na. Okay na tayo sa P if and only if Q. Okay na to. Yung ito na naman. Yung not Q or not P. So unahin mo yung sa loob unahin muna natin yung sa loob ng parentheses. So we have Q or not P. O ito na, Q or not P. Yan yung titignan, hindi yung P. Not P. Okay? So ito yung titignan, Q or not P. Hindi ito. Ito. Okay? Kasi not P. Okay. Sige, balik tayo. So Q or not P, itong ano yung rule na to? Ito ay disjunction. Tama? O ano yung rule sa Yes, sir. disjunction? Pag false po yung both statement, false po whole statement. Okay. So ito yon, yung huli. 'Di ba? So otherwise, all of the propositions aside doon sa rule Sir, na yun not ay po, true. sir. Sir, yung not P po, sir. Ay, sorry. Or dito ba to? Or ay, sorry, not P pala. Ba yan? Tama. Sorry. Okay, Don't put that, so sir. ito yon, yung ito pala, sorry, ito. Kulit eh. Yun na, kaya nga dapat di tayo nako-confuse. Okay, ang rule ay kapag parehong false lang siya, false. Tama? So ito pala yon. 'Di ba? So false. O, ayan. So, the rest would become true. True, true, true. Tapos, i-negate mo pa siya, class. O, negate natin. So, Q or not P. Ayan. Naliitan na, 'di ba? Kasi mahaba pala yung huli. So, i-negate natin, mabalik na rin natin, class. We have false, true, false, false. Now, we need to, yan na, emerge natin dalawang proposition. So, we have P, if and only if Q implies that not Q or not P. Ayan. So, ano yung titignan natin, class? Bibilugan ko ha, using, yung ito, saka, ito. Tama? Okay, ano ang symbol? Imply. So, that is implication. Now, okay, so, ano ang rule natin sa implication? Pag yung hypothesis, sir, ay true, ang conclusion ay false. False po yung whole statement. Okay, kapag ang proposition natin ay true and pero mali na sa example ko. Oh my God. O, yan na. At butin lang na-validate natin. Mali na sa truth table ko. Kapag ang proposition natin ay tama pala, sorry. Ay, mali nga. Oh my God. So, kapag ang conclusion natin ay false. Tama? Pero, true naman yung hypothesis. O, balik na natin. Magulo. Kapag true ang hypothesis at false ang kanyang conclusion, dun siya false. Okay, so true, false, false. False, true. Tama ba? True. False, false. True. True, false. False siya. So that is our truth table for this long compound preposition. Ayan siya. Ibig sabihin, 50-50 na tama or mali. Okay? So yun po. Sige, question for this example. Actually, by doing this class, ma-apply natin yung truth table na to kapag nag-solve na tayo sa stat next semester. Kasi yung pagtingin natin sa mga table na nag-rumble-rumble na,
Yun yung mahirap kasi dito sa natin. Hindi siya yung parang level 1, level 2, sunod-sunod yung column natin. Hindi. Maaring ang reference natin sa isang column ay nandun sa unahan. So, yan siya. Question for this example. Okay. Wala po, class. O, sige. Kung wala, sige, balik tayo sa presentation natin. Okay. Ayan. More examples. Ito hindi ko na to explain kasi all we have to do is to what? To create. Ito. Usually class, ito yung nakakawindang. Sama-sama na. I-apply natin yung lesson natin ng yung last week, yung week 10. Ang gagawin natin dito is, anong gagawin? O, ayan na. I-symbolic form mo muna bago mo i-find yung truth value. Okay? So, dalawa yung statement natin, yung proposition natin dyan. We have, it is not the case that if it is not sunny, it will rain. Parang ngayon. It is not the case, for letter B, it is not the case that if the teacher is not a passive for let. Okay, let stands for the licensure examination for teachers. Ayan. He is not eligible to be a public school teacher. So, here is our answer. Ayan. Gagawa natin siya ng symbol. O, ito na siya. So, ang symbol natin is, sige nga, check natin kung tama yung symbol natin. Tama ba symbol natin? O, sige, wait lang ha. Where's the marker? Ayun. Okay. Sige, it is not the case. It is not the case that if it's class, by the way, ang ginamit dito na symbol ay S and R. O, balik tayo. Ito, may representation. Pwede namang P and Q lang, class. Ano ba yung ginamit ko sa module? P and Q. Pareho lang yun, class. O, kung anong trip nyo. Ginawa lang sa book kasi S and R. Sa module, P and Q. Sa presentation, di ko pala nabago. S and R lang. O, sige. Kunwari, ang sunny natin ay S. Ang rain natin ay R. O, pag may not sunny, it will rain. So, not sunny daw. It is not the case that if it's not sunny, ito class yung example ko, may if, tas may comma, walang then, pero implication pa rin to. Okay? Still, implication pa rin to siya. Ayan. If it's not sunny, then, or kahit wala ng then, it will rain. O, tama pala yung symbol natin. O, ito yun siya. O, discuss ko na lang. O, yun din yung pattern. SR, yung SR, di ba? TT, TF, FT, FF, o constant yan. And then, we will have not S. So, pag not S, I will use red, ano na lang, pen. So, ayan. False, kasi true. So, true naging false. False naging true. False naging true. Okay. S implies R. True. Ay, sorry. Mali. Dapat pala ano? Dapat pala yung nauna ay yung not S. Sorry. Okay, not S. So, false, tas naging true, true siya. False, tas naging false, true siya. True, tas naging true, true siya. True ang hypothesis, tas naging false, false siya. Okay? Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan be vigilant, be careful, and checking your table. Okay? Next is, ayan na. S implies, not S implies R. Mayroon na tayong truth value. And then, we will negate the whole proposition na, or the whole symbol. So, kung meron tayong mga truth value dito, babalik na rin natin. So, ang true magiging false. False, 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 true. So, ito siya. Ibig sabihin, class, it is not the case that if it's not sunny, then it will rain. Then, it is what? It is 75% that, ito nga, it is 75% wrong that
it is not the case that if it's not sunny, it will rain. Ibig sabihin po, mali po itong sentence na to. Malaki ang chance na mali itong statement na to. Yun po, yun siya. Same way goes with the symbol. Ang symbol kasi nito, o di ko na tama itong symbol. Not the case that if the teachers is not let passer, pag passer IE, IP, eligible IE. Okay, sige. Not P, not a let passer, not eligible. Then, may then pala dito. O, implication pa rin. O, not E. So, it is not the case. Not P implies not E. Ayan. Check natin. True, 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 false, false, true, false, false. Oh, may 8 points agad yan pag chinek. Per one ano pa man ako mag-check. One letter. So, yun po. Tapos, not P. Baliktarin natin yung mga P. False, false, true, true. And then, not E. Baliktarin yung mga E natin. False, true, false, true. Okay. Not P implies not E. Kailan daw ulit magfo-false? Kapag mali yung conclusion pero tama naman ang hypothesis. Mali pala, ganun pala. So, false. And then, negate those false, false, true, true. So, tama. Ibig sabihin, it is not the case that if the teacher is not a let passer, then he is not eligible to be a public school teacher. That is 75% false. May case na magtutrue siya. In some cases, maybe. Yun yung sasabi natin. Okay? So, yun po. So, what is the challenge here? All you have to do first is to create a proposition or symbolic proposition. Isi-symbol mo muna siya bago mo hanapan ng truth value, which is harder. Right? Okay, dapat master nyo na yung pagsasymbolize kasi yun yung topic natin last week. Ito class, ito medyo mas madali. Kasi, magsisymbolize nga tayo, pero binigay kung ano yung truth value ng ating sentence. O, ito. Identify each proposition given if it's true or false. Ayan. The crown prince will die. False. Mali. Saan ko ba't nakuha yung example na to? Sa book to eh. The next eldest sibling would inherit the throne. True. Ayan. O, gawa natin na symbol. If the next, sige, let's say, ito po class. False daw, di ba? Ito ay P. P natin ay false. Okay? The next eldest sibling natin would inherit the throne would become our Q. Ang Q natin ay true. Tandaan nyo ha, P ay false, Q ay true. Yung kanina kasi, walang specific na binigay. 'Di ba? Walang sinabi kung ang P ba ay true or false. Yung Q ba ay true or false. Kaya marami tayong combination or patterns. Dito naman, binigay na specific. Ang P natin ay false, ang Q natin ay true. Ito yung statement na binigay, kunwari. If the next sibling would inherit the throne and the crown prince will die, then the crown prince will not die. Sige nga, check natin kung tama ba tong statement na to or mali. O if the next sibling daw would inherit the throne, so that would be what? That would be Q, tama? And the crown prince will die, so P, Q, and P, then, nakita nyo may if then, ibig sabihin, itong buo na to class ay what? Ito yan. Yan po ay hypothesis lang. So, yan yung mauuna. Tapos may comma, di ba? Comma rin nilagay ko, di ba? So, ayan. Kapag may if then, yung naunang statement bago mag-then ay yung hypothesis. Tapos, yung after ng then, yun na yung, of course, the conclusion. Then, yan. The crown prince will not die. So, not P. Tandaan nyo ha, Q and P implies not P. Ang P natin ay false, ang Q natin ay true. O sige, gawin natin siya dito sa clean sheet of paper. Wow, clean sheet of paper. Sa white screen natin. Okay. O sige.
Ano ulit yung symbol? Q and P. Tama ba? Implies not P. Tama ba yung symbol natin? Okay, Q and P implies not P. Okay. Ano na nga yung condition natin? Ano yung binigay na truth value? Ang P daw ay false. Tama? Ang Q natin ay true. Now, eto na siya. Mas madali yung gagawin natin ngayon kasi hindi na siya 4 na layer. Isang layer na lang. O, P. Ano yung P natin? False. Yung Q natin, true. Okay. So, sunod. Yung nasa loob ng wait lang. Bago yung sa loob ng parenthesis, kunin mo na yung may not o not P. Ano yung not P? Kung ang P natin ay false, so ang not P ay magiging True. true. Okay. So next is, ayan na, yung sa loob ng parenthesis. Parenthesis. Q and P. Ayan. So Q and P. True or false? Based dun sa rule ng conjunction. False. False, False. sir. Bakit false? Kasi dapat true kapag conjunction para maging true. Okay. So, yan na. Meron na tayong Q and P. Meron na rin tayong not P. So, we have Q and P implies not P. O, ano to? Implication. O, tignan nyo yung Q not P natin. True. Ito, di ba? Tapos, ginanon. O, ayan. False, true. Is that true or false? True. 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 Okay? So, ibig sabihin, yung statement natin earlier is true. Ayan. So, if the next sibling would inherit the throne and the crown prince will die, then the crown prince will not die. True or false? Ayan na. True. Oh. Ano? Sige ngayon, class, tanongin ko kayo, may enjoy nyo pa rin ba yung true or false? Ito na daw yung modern, I don't think so. ito na daw yung tinatawag nating modern true or false, 'di ba? Oh, kung masakit na yung ulo ninyo class sa sa modified true or false, masasakit yung true or false ninyo kapag operations on prepositions. Ayan siya. Okay, mag-alala, lahat ng tawag dito. Lahat ng estudyante sa buong Pilipinas ay naglo-logic. Pero di ko alam kung sila ay umaabot dito kasi yung mga ibang teachers, they prefer to teach business math compare sa logic. Kasi nga mahirap talaga si logic. Pero kung ako lang, 'di ba? Parang wala lang. Mas feeling ko mas importante si logic lang. Kasi yung critical thinking natin. 'Di ba? Malay niyo maglo-lawyer pala kayo, 'di ba? Sure, lawyer. Ayan. Anyway, let's proceed. O, ang saya na true or false natin. O, ito. Anika is an academic awardee. True. Anika will receive a scholarship. False. It is not the case that if Anika will receive a scholarship, if and only if she is not an academic awardee, then she will receive a scholarship. Ang gusto, di ba? It is not the case that if Anika will not receive a scholarship, if and only if she is not an academic awardee, she will receive a scholarship. Ano daw? O sige, di ba na-stress tayo? Pero gagawa natin siya ng symbolism. Okay, P natin si Anika will receive an academic awardee. O true. Anika will receive a scholarship. False. Q yun. Okay, ito kasi class is related sa college. Kapag sa college kasi kayo ay President's Lister or Academic Proficiency and Academic Excellence, which are 2 academic awards in college, yun, kapag President Lister ka or Dean's Lister or ano yung term nila? Chancellor's List saka Dean's List ba yun? Ganon. President's List. May scholarship po yun class. So 50% ata pag Dean's Lister, 100% kapag President's Lister or 75 if I'm not mistaken. Pero, ayun, usually kasi, yung mga nagpe-President's Lister and Dean's Lister are scholars. 'Di ba? Yun.
So, yun po. Share ko lang. Okay. Ito na. It is not the case, gawa natin na symbol, it is not the case that if Anika will not receive an award, or sorry, will not receive a scholarship, so that would be not Q, if and only if, ayan na, equivalence. She is not an academic awardee, so not P, may then, if then. Ibig sabihin, this is implication. Yung buong ano pala na yun, equivalence, ano palang hypothesis ng implication. Class, that happens. Then she will receive a scholarship, which is Q. And tandaan nyo ha, not Q, not Q, if and only if P implies Q. Wait lang, dalawa dapat yung parenthesis pala. Kasi ito, tas buong yon i-negate. Okay. O sige. Sagutan natin yan kung true or false. Okay. So, not Q, if and only if not P implies Q. Okay. Ano yung rule natin kanina? Anisa is, ano yun? Anika is, P natin ay true, tama? Anika is an academic awardee. Anika will receive a scholarship, false. Ayan. Di daw totoo. Okay. So, first is, PQ muna. PQ. True, true. True, false. False, true. False, false. Next is, tignan ko may mga negation. Meron ba? Yes, meron. Ayun o, not P, saka not Q. Ito class, bala na kayo sa order niya. Basta, ito yun siya. Pwede nyo unahin yung not Q. Bala kayo, in your convenience, basta makita natin yung table na yon. Okay? So, yun po. Not P. Ano ba yung mga not P natin? Balik rin natin yung nasa P. False, false. True, true. Yung not Q, magiging false, true, false, true. Okay? So, ayan na siya. Then, yan na. Kunin natin yung nasa loob ng parenthesis, yung pinakaloob, which is not Q, if and only if not P. Okay, anong symbol na nga to class? Anong operation pala? This is equivalence. Ano ang rule sa equivalence? If both two statements are true or both statements are false, the whole statement is true. Okay, pag false, false, or pag true, true, true po yun siya. Otherwise, kapag magkaiba ang truth value ng dalawang preposition, those are false. Okay, so ayan. Ito pa, di pa tayo tapos. Wait, there's more. Okay, so not Q, if and only if not P, implies Q. Ano daw? Anong operation? Ito na yun di ba? Implication, tama? Implication. Okay, kasi tapos na natin gawin yung not Q, if and only if not P So, pag implication, ano yung rule? If the hypothesis is true, the conclusion is false, the whole statement is false. Okay, kapag tama ang hypothesis, pero mali ang conclusion, dun lang siya magfo-false. Check natin, true. Saan yung partner nito? True, ito, di ba? False. Lagyan ko na lang ng drawing. False. Sa paper nyo, huwag yung ganituhin kasi magulo. Ayan. Check natin. True, true. So, true siya. False, false. True siya. Tama? False, true. Pwede ba? True. Tama? Ay, sorry. Sorry, class. Wait lang. Mali. Wala man lang nag-correct sa akin, class.
may ano pala to, given na kasi, 'di ba? Yung ating truth value, nakalimutan ko din. Nasarapan. Okay. So ito class, meron tayong truth value na given na. Sorry ha, ayan. Nakalimutan ko din. So ito na siya, oh, katawa. Ayan, true, false. Tapos magiging false, true. Sir talaga. Ayan. So true, false. Ayan na siya. Babalik na rin natin yung P, false. Babalik na rin natin yung Q, true. So not Q implies not P o magkaiba, true, false. False na siya. Ayun na. Implication, Q, not Q implies, not Q if and only if not P implies Q. False, tapos ang partner niya ay false. True or false? True. Ito yan siya, oh. Ito, tsaka ito. True or false? Okay, that is True. true. Okay, oh, in-negate natin. Paano ko ito isusulat? Ang haba. So, not Q if and only if not P implies Q. O, ano siya? In-negate natin. So, from true magiging False. false. O, balik tayo. False, di ba? False. Okay, balik. Opo. Balik tayo. Wait lang, sana yan. Oh, now, if I'm going to ask true or false, if it's not the case, it is not the case that if Anika will not receive a scholarship, if and only if she is not an academic awardee, then she will receive a scholarship. Now, if I'm going to ask, is it true or false? Based sa answer natin kanina. O, true or false siya. Ito na yung answer. So, the answer would be false. Okay, so false. Ayan siya. Okay. So, yun lang siya, class. Okay. So, ayan po. May mga examples ba dito? Wala na. So, yun lang. Okay po. So, ngayon, class, sige, talunan ko to ha. So, meron tayong tinatawag na conditional proposition. I think ito lang i-discuss ko. Wag niyo na masyadong pansinin yung sa ano, yung mga words diyan. Talon tayo doon sa converse, inverse, and contrapositive. Now, sa implication, di ba? Sa implication class, pwede nating i-rumble-rumble yung mga yung mga tawag dito, yung ating statement. Converse nga, inverse, and contrapositive. Now, number 1, we have converse. Converse muna tayo. The converse of an implication is formed by interchanging the hypothesis and the conclusion. That is, if the implication P implies Q, its converse is Q, yan nga, implies P. Class, ang converse, inverse, and contrapositive. Another lesson na to siya ha. Ayan. So, di ko na kayo tinanong dun sa una kasi alam ko mabigat na. So, yung converse class ng implication is ang gagawin natin, babaliktarin lang natin yung statement. Sige, ganito. Kunwari, ayan. Kunwari, meron tayong, yung P natin, kunwari ha, ayan, if 2 plus 3 is 5, ay, bakit may if? Ay, wait lang, walang if dapat. Yan, 2, buray ka na ganyan, diba? Ang P natin is 2 plus 3 is 5. Ang Q natin, kunwari, 5 is odd. Ayan. Kunwari lang to ha. Ayan. So, ang statement natin kunwari is P implies Q. Okay? So, ang P implies Q natin is if 2 plus 3 is 5, then 5 is odd. Tama? Ito yung proposition natin. Sa converse natin, class, method converse. Ang converse class is babaliktarin natin yung Q and P. Q implies P na siya, okay? So, ano mangyayari sa statement? Magiging ano siya? If
5 is odd, then 2 plus 3 is 5. Nakuha ko, class? Ayan. So, babalik na rin lang natin yung dalawang proposition. Actually, class, sa unang module na sinend ko sa inyo, kung na-download nyo na, mali yung mga example ko, pero binago ko. Okay? Inedit ko yon. Kaya nag-send ako ng bagong ng class. Okay? So, nakuha po yung Converse. Anong gagawin pag Converse? Babalik ka rin. Okay, babalik na rin yung dalawang proposition. Parang wala na akong kausap. Si Vince na lang. Okay, so yan po. Okay, so next. Babalik na rin pag converse. O pag inverse. Ang inverse naman, class, ine-negate natin yung dalawang proposition. O kunin ko ha. P, ano yun? 2 plus 3 is 5. Q natin is what? 5 is odd. O i-negate natin. So kapag meron tayong P and Q, ano yung sentence natin? If 2 plus 3 is odd, ay sorry, 2 plus 3 is odd. Nag-merge, ayan. So if 2 plus 3 is 5, gutom na wala ng breakfast. Ayan. So if 2 plus 3 is 5, then 5 is odd. Now, when we have inverse na tayo ha. So magiging not P implies not Q. Kanina sa converse binaliktad. Sa inverse, inenegate yung mga propositions. Lahat yon. Okay? So magiging ano siya? If 2 plus 3 is not 5, then 5 is not odd. Okay? So yan po si inverse. Nakuha po? Ayan, class. Minaximize ko na class yung 2 hours para, yun, alam niyo yan, chill na tayo. And all you have to do is to, to finish all your requirements in Gen Math, and then we will have a validating exam. At least tapos na tayo sa discussion. Okay? So yun. Ibig sabihin, every Monday, ang gagawin na lang is to review, to do all your missing requirements, and prepare for the validating exam. That will happen soon. Okay? So yun po. That is inverse. Ito na. Oh, next is contrapositive. Yung contrapositive is the inverse of the converse or the converse of the inverse. Ibig sabihin, kapag meron tayong P implies Q, magiging ano siya? Magiging Q, not Q implies not P. O, ayan. Kung meron tayong, ano yon? Kung meron tayong, ano yung kanina? 2 plus 3 is 5. Ayan. Ang Q natin is, ano yun? 5 is odd. Ngayon, yung ating contrapositive would become not Q implies not P. So, ang sentence nun is magiging if 5 is not odd, then 2 plus 3 is not 5. Ayan po siya. So, i-converse mo muna siya bago siya i-inverse. Or, i-inverse mo muna siya bago siya i-converse. So, that would be the contrapositive. Okay? So, yan po yun siya. Nakuha po? Hello? Ayan. Sige. Ngayon, Sir? yes. Sige, may question? Pwede pong pabalik dun sa slide. Okay pa. Okay po. Sir, may tanong po ako. Okay. Sige po. Paano po, sir, kapag negative na po yung, halimbawa, yung sa P, tas sa Q? Okay. Actually, good question. Good question kasi i-discuss ko siya, David.
Kasi ituloy niyo muna yun, sir. Mag-question naman pa ulit ako sa ulit. Sige, sige. Okay. Sige, eto nga. So, yun nga. Pupunta tayo dun sa na question ni David. Okay, kasi dalawang example kasing gagawin ko. Okay? So, ito po yung una. First example, sige, sulat ko muna lahat ng example, ha? Okay. Ito naman, hindi siya nakahiwalay. Nakabigay na agad yung yung sentence. Ayan. So we have two implications here. Okay? So now I want you to find the converse, inverse, and the contrapositive of each implications. Okay? Sige, umpisa natin for number 1. If Ellie studies hard, then she will pass the exam. So what's the converse? Sige nga, tulungan niyo ako. What's the converse? Babalik ta rin lang natin pag converse, di ba? If what? So, if, syempre, yung gagamitin natin yung noun muna. If Elise, magiging siya? If Elise will pass the exam, sunod, then she studied pala to. Then she studied hard. Okay, sorry, studied pala yan. Hindi siya studies. Ayan. Okay, that is converse. How about the inverse? Ininegate lang natin yung dalawang statement. So magiging siya? If Elise did not study hard, then she will not pass the exam or the exams. Okay. Don't forget, this is a sentence, so you need... Okay. Next is contrapositive. What is the contrapositive? If Alice will not pass the exam. If Alice did not, or sorry, if Alice will not, tama ba? Will not pass the exam, will not pass the exams, ayan. She, what? She did not study hard. Okay. So, tignan nyo, class, ha? Yan yung converse, inverse, and contrapositive of this first implication. For second one, mapapansin nyo, katulad ng tinanong ni David, kasi dun sa last nyo, ang ginawa ko, may not na agad doon, di ba? Ang gagawin nyo, class, pag not, ibig sabihin, ang binigay na statement nyo is naka-negation agad. So, in-negation nyo pa ulit. Ba't yung mga aso na yung nag-ano? Okay. So, ayun po. So, tignan nyo, ha? Converse muna tayo. Pag converse kasi babalik ta rin lang natin. Okay, so we have, if what? If you will suffer later, ayan, you will not change your attitude. Then, or pwede ring may then, pwede ring wala. Okay lang. Ayan. If you will suffer later, then you will not change your attitude. Ayan. Yan yung converse. Next is inverse. So, eto na. Kasi in-negate natin, since may negation dito, tatanggalin natin yung not. Diba? Kasi ang negation, kapag naka-negate siya, tatanggalin natin yung negative word there. Okay? So, ang inverse natin would become, if you will change your attitude,
Ayan. You will not suffer later. Okay. Did you see what I did there? Saan napunta yung not? Nawala. Nawala dito, di ba? Kasi, nga po, siya ay negation. Eh, yung sentence natin naka-negative agad. So, we need to make that positive. Okay? So, yun yung gagawin ninyo sa learning activity sheet ninyo. Okay? Ayun na. And next, we have contrapositive. Okay. So, yun po. Saan na tayo? Ayan, contrapositive. So, converse muna, then inverse. Or pwedeng inverse muna, then converse. Okay. So, ayan. Ang gagawin natin, magiging if you will not suffer later, then, pwedeng may then. Lagyan ko na lang ng then. Then what? Then you will change your attitude. Wag niyo na isipin yung class kung nagabago ba yung sense ng question. Basta yun yung converse, inverse, and contrapositive niya. If we have some time class, we will explain or I will explain why is it important. Okay? So yun po. So do you have question with regards to converse, inverse, and contrapositive as of this moment? Sir, Yes, may David, tanong po ulit Ayla. ako. Okay. Possible po, kasi sir, di ba dalawa lang yung sentence, possible po ba na magkaroon pa to ng maraming sentence or hindi na po? Kasi po baka po sa validating exam maglagay po kayo. Ay, ganun. Gusto niya ba, Char? Na-joke lang. Usually hindi naman. Wait lang. If you are talking with the operations on prepositions and the truth value, balik ko yung presentation na, that is possible. Okay? Pero hindi na ako magbibigay nga. Katulad ng sinabi ko kanina. Kasi nga, mahaba yon. Okay? Kung dito nakikita nyo, 4 lang dito, di ba? Ito 2 lang. P and Q lang. Pag naglagay pa ako dito ng R class, mag-share ako ha. Siguro share ko na lang yung assignment ko sa UP last time na ang dami namin ginawa. Instead na 4, magiging 8 yung layers nito. Buti nga, ano lang 3, 8 lang kasi 3. Pag S up, ano na yun, 16 layers na yun siya. Kaya 2 lang, 4 lang. Oo, kasi time consuming. Saka, in the real life naman, usually, kapag nagkakaroon tayo ng cause and effect, 2 ano lang din naman. 2 prepositions lang yung ginagamit. Di na siya 3 or 4. Or yun. Ganun. Okay. Pero 2 lang. Okay. So, yun pa. So, ayun na agad. Di na kayo ma-stress kasi basta 4 na layers. Tapos, of course, ang magiging to give you a tip na lang class, ang magiging mahirap lang dito is itong ganitong exam or ganitong way. Kasi, all you have to do is to what? To write the preposition in symbol, and then find the truth value. Lalo na kapag hindi binigay yung true or false. Kasi yung isa naman ay, isi-symbolize nyo, pero binigay kung ano yung true at kung ano yung false. Okay? So, yun po. Question po, class. Sige, other questions? May question pa ba? Ayan, class. Naka-open pala cam ko. Pero di nyo ako nakikita kasi dapat magpakita sana ako. Kaso, ayun, nalubat yung phone ko. Yun kasi ginagamit kong webcam. Kaya, ayun. Inopen ko lang yung cam ko kasi para makita ko rin kung sino yung nagsasalita habang nagpe-present ako. Okay? So, yun pa. Baka may question pa kayo kasi maga-12 na. Yung may exam po ba, sir? Validating exam. Actually, I'm not quite sure if we are going to have validating exam. But if we will have, sige, I'll inform you agad that our validating exam would be 40 or let's say 30 to 40 items. Ayun, 30 to 40 items. And that were all multiple choices. Okay, don't worry, multiple choices naman lahat.
Okay, so yun po. Just like last time. Pero ilang items lang last time? 15? O ito. Ito class 30 to 40 items. Siguro 30 lang. 30 lang. Isabihin nyo na lang na wag ako magsipag. Yun po. 30 to 40 items. Kasi class ang dami natin diniscuss. From exponential to logarithmic to business math to simple and compound interest to logic. Ang dami natin na-discuss kasi din sa logic. Ayun. Sige, 30 items lang yun na. Final na. Okay. So yun po. Other question. Sige, last na. With regards naman to the topic, baka may hindi ka naintindihan or i-validate. Ayun. Nana, okay. So yun class. I really maximize the time that we have now for us to discuss all of the topics that is actually remaining in our general mathematics. I will not going to discuss the other topics anymore. Yon. Dahil nga may time pa, ang bala ko sana is ituturo ko pa yung the rest of the business math. Pero sige, wag na lang. Ayun. Sige, siguro ano na lang yan, mercy time, spare time, or what, kung anong tawag mo nila. Siguro the time that will, or the weeks that we will be having for GenMath would siguro allot na lang to the time for you to prepare for your academic, other academic requirements, to comply all the missing requirements in my subject. Okay, that's the primary purpose kung ba't din ako magkaklase next week ha. And of course, to prepare yourself for the validating exam. Okay, I will announce that later. But if we were given an order not to conduct anymore since we are having learning activity sheets to be answered, then we will not have validating exam. Okay? Pero napupulsuhan ko na meron, kaya prepare na lang kayo. Okay? That is 30 items, multiple choice. Okay? So if you have no other concerns, men pa ba? Sige, counting once, twice, thrice, None po. Nana, okay. So if there's none, I guess that sana yun? So I guess that that's all for today class. I hope that you learn a lot despite of, having a lot of topics that we discussed today, and so ayan. So yun po. So if you have no other questions, so I guess yun nga, it's time for us to bye, char. Ganun. So thank you class. So that's all for the lessons that we have in general mathematics. I hope you enjoy, even though in the first, of the first weeks of our lesson, it makes sure, your head very stressful and what. 'Di ba ang hirap kasi talaga ng Gen Math kasi it's one of the hardest subject talaga in senior high. So I hope you enjoy with me discussing all of the topics. So if you have no other concerns, ayun, siguro puro na lang ako. As of now, puro advisory time na ako with regards to Gen Math. Okay? So if you have no other concerns, that's all for today. Goodbye, grade 11 Rutherford. Bye, sir. Goodbye. Thank you po. Very well, Bye. sir. Bye. Sayonara. See you next Amigo time. George. Okay, Angelo. Melendez. Ken, Mr. Sigap, Ken.